right? While writing the program, firstly we have to maintain the particular structure of the program, and the syntax must be same, must be correct. Okay, the syntax must be correct. Suppose in C programming language, suppose take a notepad. In C programming, what we have, what is the structure? First of all, we have to write the directive, right? Hash include stdio dot h directive we have to write. Then we have to specify the main method. In that main method, we have to follow some specific rules to define the code. Suppose to define a variable, what we have to do? To define a variable, we have to specify the data type, right? Data type space the variable name a. We have to put the semicolon. Okay, otherwise it will give error. Okay, ma? Am I audible? Please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. this is the Yes, ma'am. syntax rule. Okay, syntactic rules are here, and correct syntax is there. Okay, similarly in Python also, in Java, so whatever programming language it is, we have to follow some syntactical rules. Otherwise, it will give error. Whether it is a compile time error, that means at the time of compilation, or it is a runtime error, that means at the time of running execution of the program. Okay, is it clear? Next, I think next there are two ways to run the program in Python. One is, as I said earlier, we have IDE and IDLE. Okay, IDE is the combination of what, I said three things. What are those? Code editor, a compiler or interpreter, and the debugger. Remember that IDE is the combination of what, ma? Please respond. Forgot in a Code editor, code editor, Interpreter, interpreter, debugger. compiler, or compiler, and the debugger, debugger. Okay, debugger. that is the IDE. Similarly, here we are seeing that IDLE. Okay, IDLE means Integrated Development Learning Environment. L stands for learning, ma. Okay, IDLE. See here, Integrated Development and Learning Environment. We are using IDLE. In IDLE, we have two ways to do the programming. First one is enter the program directly into IDLE's interactive shell. Okay, first is directly entering the program. Second one is there is an IDLE's editor. Okay, in that editor we are entering the program. First one is in the interactive shell we are writing the program. Second one is in IDLE's editor. In the editor we are writing the program. I will tell one by one clearly. See here. Firstly, see IDLE's interactive shell, and the second one is IDLE's editor. Okay, what are those, ma? First one is IDLE, Early interactive shell, interactive interactive shell and editor. editor. Okay, IDLE suppose editor. I already told in the previous class how to download Python IDLE or IDE from internet, right? From www.python.org, you can download the Python. Suppose after downloading, go to Windows Start button and type Python IDLE. Okay, IDLE. Okay, see here, I already downloaded it, IDLE Python. Okay, so click on it. Okay, ma, is it visible? Okay, in Yes, now ma'am. we are getting the shell. Okay, you see here on the topmost corner, we are seeing that IDLE shell 3.9.5, right? IDLE shell 3.9.5. This is the version, that is the latest version of Python IDLE shell. It is called as interactive shell. Okay, ma. This shell is called as IDLE's interactive shell. Um, in this interactive shell, I am typing the code, that is Python code, directly. Okay, print of my program. I'm typing, just I'm printing the content. Okay, just enter. Okay, after typing the program, what the code I typed here, ma? Print of my program. Okay, please respond. Print my program. This is my code I entered in the
interactive shell, ideally interactive shell directly, and enter button. Okay, enter. See here, this is the output we got. Okay, this is the first way, ma. Understood? That is Yes, what ma'am. here saying. This is the first way by using interactive shell. That is here, enter the program directly into IDLE's interactive shell. See here, IDLE is a simple Python integrated development environment available for what operating system, for which operating systems? Windows, Linux, and Mac OS X. Okay, for this kind of operating systems, IDLE is the integrated development environment. Okay, for learning environment. Okay, IDLE. And how to start this IDLE? What I did from the start menu. Okay, from the start menu, I am starting the IDLE. After double clicking on it, it will open. Okay, type the above one line. Okay, that is type one line Python program directly into IDLE. What I did is the same, right? I typed the program, one line program, that is print of my code, my program. Okay, that is saying here, and press the enter to execute the program. Okay, after entering, we are executing the program, and the result means output. The output is displayed directly on the interactive shell. Okay, similarly here the output is displayed in the interactive shell itself, right? Okay, this is the first way executing in IDLE's interactive shell. Okay, see the last point, when it will be useful. Okay, when the IDLE interactive shell is useful for experimenting with the small snippets of code only, right? I'm writing a small snippet of code, that means one line code or two lines of code. For only that type of code, it is very useful. Okay, suppose I want to write the for loop, how many lines of code is there? Maybe two, more than two, right? More than two. For that purpose, what we have to do? For that purpose, that means the code having more than two lines, we use IDLE's editor. Okay, ma? For the code having more than two lines, we use IDLE's. More than one line or two lines, we use IDLE's editor. Okay, now we see IDLE's editor. It is a built-in editor. Okay, ma, what is an IDLE's? Roll number 16. అర్థం కావట్లేదా? Roll number 16. Yes, ma'am. ఏం అర్థం కాలేదు? ఇప్పుడు చెప్పిన ఐడియల్ ఎడిటర్ అర్థం కాలేదు. అప్పుడు ఎలా అడగాలి? మ్యామ్, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు అనాలి. ఏం అర్థం కావట్లా అని పెడితే ఎలాగూ? ఐడియల్లీ ఇంటరాక్టివ్ షెల్ అర్థం కాలేదా? ఎస్ మ్యామ్. దీంట్లో అర్థం కాకపోవడానికి ఏముంది? ఐడియల్లీ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం, అది ఎలా చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నాం? స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసాము. సెకండ్ ఏంటి? దాంట్లో మనం డైరెక్ట్ గా కోడ్ రాసి ఎంటర్. మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అనేది ఏంటి అనా? మీరు యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ మెనూ అన్నారు. లేదు, మీకు ఇది విండోస్ కొత్తగా ఉంది, ఇదేదో వింత పదం లాగా ఉంది, స్ట్రేంజ్ గా ఉంది అంటే తీసేయండి. ఓకే, స్టార్ట్ మెనూలో నుంచి మనం దాని ఐడియల్ని ఓపెన్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఐడియల్ఈ అండ్ ప్రెస్. మనము కోడ్ ని ఐడియల్లీ ఇంటరాక్టివ్ షెల్ లో టైప్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైందమ్మా? నేను ప్రింట్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్ అని రాశాను, ఎంటర్ చేశాను, ఎంటర్ నొక్కాను, ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను, దెన్ అవుట్పుట్ అనేది మన ఇంటరాక్టివ్ షెల్ లోనే డిస్ప్లే అయింది. అదే నేను అక్కడ వర్డ్స్ లో రాశాను. అర్థమైందా? మా రోల్ నెంబర్ 16 కి అర్థం కాలేదంట, మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా? Yes, ma'am. అర్థమైంది. అర్థమైంది మ్యామ్.
మా రోల్ నెంబర్ 16 ఇప్పుడు అర్థమైందా లేదా? రోల్ నెంబర్ 16 ఇప్పుడు అర్థమైందా లేదా? రోల్ నెంబర్ 16 16 లేదండి మ్యామ్. లెఫ్ట్ అయింది. ఓకే. Okay, see next IDLE is editor ma. IDLE it is a built-in editor and that means already predefined ga already built-in predefined ga unna editor anamata. Okay, and next from IDLE menu select a new window. That means nenu predefined ga choostanu chudandi. This is the IDLE already we saw the first way and second way is now I am telling the second way. See here we have some toolbar. Okay, file menu. Here we have menu, file, edit, shell, debug, options, window, help. Okay, in this menu we have some options. In that, go to file. Okay, and in this file select a new file. Okay, we will get another window. Okay, we will get another window. In that window we type the program. Okay, print off. This is editor, right? I am typing editor program. Okay, editor program and save. Okay, save as, click on save as. It will give the path ma. We can select the path or directly you can save. I am saving as sample.py. Okay, since it is a sample program, I am saving as sample.py. Save. Okay, save. Okay, it is saved. See here the path. See, okay, at the top we have sample.py. That is the path. C: users, AC, app data, local programs, Python 39. In that folder we have sample.py. It is the path ma. Okay, in your C, while executing C also you have to aware of what is path, where it is stored. Okay, and here I'm after storing. Okay, after saving, here we have the option. In menu list we have option that is run. Okay, file, edit, format, run. So click on run and run module. Okay, we have run module option. So run module, click on it. Okay, see here in IDLE shell. Okay, we have two parts. One is interactive shell and another is new file, whatever we take. Okay, sample.py. After you click on the run, me run click chesina ventane, it will go to IDLE shell, interactive shell. Okay, there we will get the output. Okay, see here restart. మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వస్తుంది విత్ ద పాత్. మన పాత్ తో సహా మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వచ్చింది చూడండి. sample.py నే కదా నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ నేమ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఎడిటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ అవర్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా? దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వే బై యూజింగ్ వాట్ మా? బై యూజింగ్ మనం దేని సహాయంతో చేసాం? విత్ IDLE ఎడిటర్, రైట్? ఎడిటర్ తో నేనా చేసింది? Yes, ma'am. Okay, by using IDLE's editor. See the next point. Okay, whatever we did here, I put in the words. See here, from the IDLE menu, select the new window. New window తీసుకున్నామా? After that, resulting editor window. తర్వాత మనకు ఒక న్యూ విండో వచ్చిందా? ఒక విండో ఓపెన్ అయింది. దాంట్లో టెక్స్ట్ సింపుల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో నేను సింపుల్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాశానా? ఏమి రాశాను? ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఒక కంటెంట్ రాశాను. దాని తర్వాత ఏమైంది? అండ్ సేవ్ ఇట్ విత్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ .py. ఓకే, దాన్ని పైథాన్ సోర్స్ కోడ్ ని సేవ్ చేసాం. ఏ ఎక్స్టెన్షన్స్ తో? .py అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో. అండ్ దెన్ వీ కెన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ within the IDLE editor
by pressing the F5 function. Okay, మీరు రన్ లోకి వెళ్ళి రన్ మాడ్యూల్ అయినా క్లిక్ చేసినా రన్ అవుతుంది, ఆర్ F5 మనకి ఫంక్షన్ కీస్ ఉన్నాయి కదా పైన ఉంటాయి, నంబర్స్ కి పైన డిజిట్స్ 1 2 3 1 నుంచి 0 వరకు నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిపైన ఫంక్షన్ కీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో F5 ప్రెస్ చేసినా కూడా అది రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఓకే, ది అవుట్పుట్ అపియర్స్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అయిందమ్మా? ఎడిటర్ లోనా, ఇంటరాక్టివ్ షెల్ లోనా? Interactive shell. Okay, this is the way. These are the two ways we execute the Python program in IDLE. Okay, ma, understand? All of you clear about executing the program in IDLE? Yes, Okay, now see the longer Python program. Longer Python program means if you want to write a more number of lines of code. Okay, if you try to each line at a time into IDLE interactive shell, the program's output will be intermingled with the statements you type. In this case, the best approach is to type the program into an editor, save the code, you type a file and then execute the program. ఇదేంటంటే మనం ఎడిటర్ లో చేసిన ప్రాసెస్ ఉంది కదా, అది చెప్తున్నాడు. మనకి లాంగర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మోర్ దాన్ 1 or 2 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఎడిటర్ లో రాస్తున్నాం. అలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ అలా రాయకుండా ఇంటరాక్టివ్ షెల్ లో రాస్తే ఇట్ విల్ బి ఇంటర్మింగిల్డ్. సో వీఆర్ రైటింగ్ బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే ఎడిటర్ లో రాసి సేవ్ చేసి అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ we use an editor to enter and run our Python programs, and the interactive interpreter is most useful for experimenting with the small snippets of Python code. మనకి ఎడిటర్ అనేదేమో లాంగర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి బెస్ట్, అండ్ ఇంటరాక్టివ్ షెల్ ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే స్మాల్ స్నిప్పెట్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంతే కదా. స్మాల్ స్నిప్పెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మా. స్నిప్పెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, అప్పుడు కోడ్ చిన్నగా ఉంటే ఇంటరాక్టివ్ షెల్, కోడ్ పెద్దగా ఉంటే ఎడిటర్. ఓకే, I hope all you clear. And the last topic in this first chapter. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ మా ఫస్ట్ చాప్టర్ లో అదేంటంటే ఇండెంటేషన్. ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ నేమ్? ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటి నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఇండెంటేషన్ is nothing but, suppose in C programming language, what we write, first of all you write the directive. Okay, that is hash include stdio.h. okay, after that what we do? After that main method, right? Void main. Okay, open the parenthesis and close the parenthesis, enter, open the curly brace and close the curly brace, right? Why we specify the curly braces? మనం అసలు curly braces ఎందుకు పెడుతున్నాం ఇక్కడ? టు స్పెసిఫై ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్. ఓకే, మనం కర్లీ బ్రేస్ ఎందుకు పెడుతున్నామంటే ఇది ఒక బ్లాక్ అని స్పెసిఫై చేయడానికి. మనం కర్లీ బ్రేస్ పెట్టలేదు అనుకోండి, మనం మళ్ళీ ఎక్కడ రాస్తున్నామో మనకు తెలియదు కదా కోడ్. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఒక లైన్ రాశాను, సెకండ్ లైన్ రాశాను, థర్డ్ లైన్ రాశాను. ఓకే, మళ్ళీ నేను కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో 2 lines ఆఫ్ కోడ్ రాశాను. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ ఎండ్ చేసేసాను అనుకోండి. Okay, that means it is one block that is specifying main block. Okay, and it is another block. Okay, and it is another block. That means curly braces what they are specifying? They are specifying a particular block, right? Antena. సో కర్లీ బ్రేసెస్ అనేవి ఒక పర్టిక్యులర్ బ్లాక్ ని స్పెసిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే మనం సపోజ్ నేను ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ రాశాను, డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడేంటి, ఇక్కడ ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ లో ఉన్నదంతా కూడా మెయిన్ బ్లాక్, దట్ మీన్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఈ 2 బ్రేసెస్ లో ఉన్నదంతా కూడా డిస్ప్లే ఫంక్షన్, అంతే కదా. దట్ మీన్స్ ది కర్లీ బ్రేసెస్ స్పెసిఫైయింగ్ ద బ్లాక్.
సిమిలర్లీ అదే విధంగా మనకి పైథాన్ లో ఏంటంటే కర్లీ బ్రేసెస్ కి బదులుగా ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇస్తున్నా. ట్యాబ్ స్పేస్ మీన్స్ 8 స్పేస్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట. ఓకే, నేను అట్లా ఇచ్చాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఒక కర్లీ బ్రేస్ పెట్టినట్టు. ఓకేనా, నేను ఇంట్ ఏ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశా. తర్వాత నేను మళ్ళీ ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ నేను ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఒక బ్లాక్ అన్నమాట. ఈ ట్యాబ్ స్పేస్ ఉన్నది కదా, అంటే చూడండి, ఇంటి ఏ అన్నాను, ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అన్నాను. సపోజ్ ఏ వాల్యూ నేను 10 పెట్టుకున్నా. మళ్ళీ ట్యాబ్ స్పేస్ అంటే నేను రాసే కోడ్ అంతా కూడా ఆ ఆ ఇండెంటేషన్ లోనే ఉండాలి. అంటే ఆ ట్యాబ్ స్పేస్ ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ రావాలి. ఓకేనా, సపోజ్ నేను బి ఈక్వల్స్ టు ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నా. సారీ, ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ మళ్ళీ నేను ఇంకో ఆపరేషన్ చేస్తున్నా, ఏ ఈక్వల్ టు 4 అని పెట్టా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ట్యాబ్ స్పేస్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను అంటే ట్యాబ్ స్పేస్ ని తీసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వేరే లైన్ ఏదో రాసా, వాయిడ్ షో అనే మెథడ్ రాశాను అనుకోండి. అర్థమవుతుందమ్మా? షో అనే మెథడ్ రాసి ఇప్పుడు ఇది ఈ ట్యాబ్ స్పేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 3 లైన్స్ అనేవి కూడా ఒక బ్లాక్ కి చెందినవి. ఓకే, దట్ మీన్స్ మెయిన్ బ్లాక్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ 3 లైన్స్. Okay, instead of curly braces we use indentation space. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. అర్థమవుతుంది ma'am. Instead of curly braces we are using indentation space. Okay, if you open the indentation, ఓకే, మనం ఇండెంటేషన్ ఇచ్చాము అంటే మనం కర్లీ బ్రేస్ ని ఓపెన్ చేసినట్లు, ఇండెంటేషన్ ని క్లోజ్ చేసామంటే కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్ చేసినట్లు. ఓకేనా, that is why we use, instead of curly braces we use tab space. That is called tab space నేమ్ అని పిలుస్తారు, ఇండెంటేషన్ అంటారు. ఓకేనా, అలాగే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ నో వైట్ స్పేస్ ఆర్ స్పేసెస్ ఆర్ tabs కమ్ బిఫోర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, అందుకే మనం ఏ స్టేట్మెంట్ కి కూడా ముందు ట్యాబ్ స్పేస్ ని ఇవ్వకూడదు అంటున్నాడు. ఎందుకు? ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చామంటే దాని అర్థం ఏంటి? బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేసినట్లు. ఓకే, సపోజ్ బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేశాను, అప్పుడు బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేశానంటే నేను ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ఉంది, మెయిన్ మెథడ్ ని ఓపెన్ చేశాను కానీ క్లోజ్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ అయిపోతే? సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఓపెన్ ది, మనము ఇక్కడ బ్లాక్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, నేను ఇక్కడ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను? మెయిన్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా మీరు డిక్లేర్ చేసినప్పుడే ఓపెన్ చేస్తారు. అలాగే మనం ఇక్కడ ఏం ఓపెన్ చేయకుండా ఓపెన్ ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. అంతే కదా, ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇలా ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాను, దాన్ని రన్ చేస్తున్నాను, చూడండి, రన్. ఓకే, ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది చూడండి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ అనే సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చిందా? కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Okay, that is why we don't use tab spaces or indentations anywhere in the program. If you want to use the indentations, there is a particular purpose. మనకి పర్టికులర్ పర్పస్ ఉంటేనే మనం ఇండెంటేషన్స్ కానీ టాబ్ స్పేసెస్ కానీ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ ఇండెంటేషన్స్. ఇన్ పైథాన్ ద ఇండెంటేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్. దానికి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఉంది, ఏంటది? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ వి యూస్ టాబ్ స్పేసెస్. ఓకే, సిగ్నిఫికెంట్ అంటే అది దేనికి సిగ్నిఫికెంట్? బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం, క్లోజ్ చేస్తున్నాము అనే దానికి సిగ్నిఫికెంట్. అండ్ మస్ట్ బి డన్ ప్రాపర్ గా చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ నేను 1 ట్యాబ్ స్పేస్ ఓపెన్ చేశాను, సో ఐ హావ్ టు క్లోజ్ 1 ట్యాబ్ స్పేస్. ఓకే, దట్ మీన్స్ నేను ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను. ఫర్ సింటాక్స్ ఏంటి C లో చెప్పండి? ఓకే, ఫర్ నేను ఓపెన్ చేశాను, కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్ చేశాను. ఓకే, ఇలా ఉంది. అయితే నేను ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ నేనేం పెట్టాలనుకుంటున్నాను? ట్యాబ్ స్పేస్.
అంతే కదా. నేను ఇప్పుడు ట్యాబ్ స్పేస్ లో 2 ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ మై కర్సర్ ఈస్ హియర్. ఓకే, హియర్ ఐ యామ్. సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను printf. ఇది సి లాంగ్వేజ్ కాబట్టి నేను printf రాశాను. printf %d, i. అంటే మనం i వాల్యూ ఈచ్ టైం ఎంత ఉందో 10 టైమ్స్ కదా, 10 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయినప్పుడు లూప్ ఏ వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ నొక్కాను. ఓకే, ఎంటర్ నొక్కినప్పుడు మనకి 2 ట్యాబ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి కదా, 2 ట్యాబ్ స్పేసెస్ కి 2 టైమ్స్ బ్యాక్ చేయాలి. ఓకే, నేను 1 టైమ్ బ్యాక్ వస్తాను, ఇక్కడ నుంచి నేను వేరే ఫర్ లూప్ రాసుకుంటాను అంటే కుదరదు. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. నేను ఈ లూప్ బయటికి రావాలి, ఫర్ లూప్ కి టోటల్లీ బయటికి రావాలి అంటే ఎన్ని ట్యాబ్స్ నేను ఓపెన్ చేశానో 2 ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి 2 ట్యాబ్స్ బేసిస్ బయటికి రావాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు come out of the for loop by 2 ట్యాబ్ స్పేసెస్. ఓకే అమ్మా, అందుకే ప్రాపర్ గా మనం యూజ్ చేయాలి అని అంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా మా? అండర్స్టాండ్? Yes, ma'am. Okay, how many Yes, tab ma'am. spaces you used to open, that much of tab spaces you have to use to close. Okay, that is what it is saying. And then the interpreter reports the similar error when we attempt to run a saved Python program if the code contains such extraneous indentation. ఓకే, మనకు అవసరం లేని ఇండెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్ అంటున్నాడు. అంతే కదా, నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా, ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. ఓకే అమ్మా, ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ఇండెంటేషన్. రైట్? రోల్ నెంబర్ 18 యు అండర్స్టూడ్ మా? రోల్ నెంబర్ 16 అర్థమైందమ్మా? ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? రోల్ నెంబర్ 17, రోల్ నెంబర్ 19, రోల్ నెంబర్ 20, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఓకే మా, ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో అన్నీ అయిపోయినాయి. దట్ మీన్స్ టాపిక్స్ కవర్ అయిపోయినాయి. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఏమి డౌట్స్ లేవంటే అది కూడా చెప్పండి, లేవు మేడం అని. ఓకే, ఫాస్ట్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Okay, see here a summary. In the summary what we discussed, we see computers. What is a computer, we saw it will use both hardware and software, right? And at the lowest level, okay, we have 2 extremes, right? At the highest extreme and the lowest extreme. Please recap it once. And what is an interpreter, what is a compiler, what is an IDE, what are the programming languages, high level programming languages, what are those? Okay, what are the tools we used, editors, compilers, interpreters, debuggers, and profilers? Okay, all these contents we used, we explained. See here in the exercise part we have some questions, right? 10 questions are there in the first assignment exercise. Okay, what is a compiler, ma? What is a compiler? Program read at a time. Interpreter? Line by line. Line by line. What is the similarity between compiler and interpreter? What is the similarity? Similarity means both are using for converting source code into machine code. అంతే కదా, కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ సేమ్, రెండు కూడా ఒకే టాస్క్ చేస్తున్నాయి. డిఫరెంట్ ఏంటంటే కంపైలర్ అనేది ఎట్ ఏ టైం చేస్తుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లైన్ బై లైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్, కంపైల్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ కోడ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ కోడ్. కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ కోడ్ వస్తుందని చెప్పాను? మెషిన్ కోడ్. ఓకే, టార్గెట్ కోడ్ వస్తుంది. అది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సోర్స్ కోడ్ కి అంటే, ది సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ మీన్స్ వెల్ అండర్స్టాండబుల్ బై ద యూజర్.
ఓకే, ప్రోగ్రామర్ కి అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. అదే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది, కంప్యూటర్ కి అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది, అంతే కదా. కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతుంది కానీ మనిషి, ఈ ప్రోగ్రామర్ కాంట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ ది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇస్, వాట్ టూల్ డస్ ద ప్రోగ్రామర్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ ద పైథాన్ సోర్స్ కోడ్? మన పైథాన్ సోర్స్ కోడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏ టూల్ యూస్ చేస్తున్నామమ్మా? చెప్పండి. PyCharm, that is IDE. Now what we use IDLE, Python IDLE. Okay, that is it, the name itself, Python IDLE ma. Okay, you may write both. Okay, Python IDLE and PyCharm, that is Python IDE. Okay ma. And what is necessary to execute Python program? మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకి ఏముండాలి? పైథాన్ ఇంటరాక్టివ్ షెల్. ఓకే, పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కదా. సో వి యూజ్ పైథాన్ ఐడిఎల్ఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ద సెవరల్ అడ్వాంటేజెస్ డెవలపింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ఏ హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఓవర్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మనము క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మనము సాఫ్ట్వేర్ ని హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేసినప్పుడు ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేసిన దానికంటే. ఓకే, సపోజ్ నేను మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేశాను ప్రోగ్రామ్, అసలు అది డెవలప్ చేయడానికి కష్టం కదా. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? 0s 1s ఉంటాయి. వీ కాంట్ డెవలప్. సపోజ్ నేను ఒక 10 20 అనే 2 numbers ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దానికి ఎలా రాస్తాను నేను ప్రోగ్రామ్ 0s 1s లో? ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్, రైట్? నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాను 0s 1s లో? వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నో. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ మీన్స్, నేను it is not easy while comparing to higher level language. Machine language is not easy. Here asking advantages kada. So by using higher level language, it is easy to develop. Okay, it is very easy to develop, and debugging is also easy. ఓకే, మీరు ఈ 10 questions కి ఆన్సర్ నీట్ గా ప్రిపేర్ చేసి నాకు సెండ్ చేయాలి. దట్స్ వై నేను పైన చెప్తున్నాను, మీరు బాగా స్టడీ చేసి నాకు ఆన్సర్స్ రాసి పంపించండి. పంపిస్తారా లేదా? నెక్స్ట్, నేను క్వశ్చన్స్ కి ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడిఈ, హౌ కెన్ అన్ ఐడిఈ ఇంప్రూవ్ ఎ ప్రోగ్రామర్స్ ప్రొడక్టివిటీ? ప్రొడక్టివిటీని ఎలా ఐడిఈ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది? వై? బికాస్ ఐడిఈ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ టూల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఎడిటర్, కంపైలర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ డీబగర్. ఆ మూడు ఒకే దాంట్లో ఉండడం వల్ల మనకి ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో దట్, అండ్ మీరు ఇంకా పర్టిక్యులర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ పైథాన్ ఐడిఈ? మనకి అఫీషియల్ గా ఏంటి మీరు చదవండి ఆర్ సెర్చ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ అఫీషియల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద PyCharm ఆర్ IDLE, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్ అండ్ గివ్ దెన్ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్? ఒక స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? దట్ మీన్స్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, దాని గురించి రాయండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 10 question exercise for you. When you will submit the answer? Tomorrow submit చేస్తారా? మ్యామ్ సాటర్డే హాలిడే కదా మ్యామ్, అప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తాం. సాటర్డే హాలిడేనా? ఎందుకు? నో క్లాసెస్ కదా మ్యామ్. ఓకే ఓకే, సాటర్డే సబ్మిట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను అడగండి. ఓకేనా? ఐ విల్ సెండ్ దిస్ మెటీరియల్. నేను ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ సెండ్ చేశాను కదా మీకు. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ నౌ ఓకే 10 minutes టైం ఉంది.
Now we see the second chapter. Second chapter ఏంటి అంటే I will give an overview of the second chapter. What is the second chapter? Values and variables, ma. Okay, coming to a value and variable. What is a value? What do you know about a value and variable? Please let me know what do you know. What is a variable? Please, this year, please take the attendance. Okay. Okay, please tell me what is a variable, ma? Program execution. A variable is an entity that may vary during program execution, ma'am. Okay, very good. Okay, ఎల్స్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, ఏం తెలుసు మీకు వేరియబుల్ గురించి? Okay, now see, variable is, suppose assume that it is a memory. Okay, ma, this is the memory. We are having some cells, memory cells. Memory అనేది cells గానే ఉంటుంది కదా. Each and every cell is occupying a value, right? This is the memory and having particular cells, right? అంతేనా? అంతేనా కాదా? Yes, ma'am. Memory allocation, ma'am. Memory allocation, yes, very good. Each and every okay, now the memory is divided into cells. Now I am okay, take 18. Now I am taking a variable a, that is 10. ఓకే, నేను ఒక ఏ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, అది 10. అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందండి? ఏ. ఓకే, ఏ ఈక్వల్స్ టు 10. ఇంతేనా? అయితే ఈ 10 అనేది జస్ట్ ఏ అని స్టోర్ అవ్వదు. యాక్చువల్లీ మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే 10 గానే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, 10 గానే స్టోర్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ద నేమ్ ఈస్ ఏ and the value is 10. Okay, this is the value and the variable name is a. So how to define the variable? The location of, it is a location in memory. Assume that it is a location, the location of a value. What is the value here? What is the value 10. here? 10. 10, ma'am. 10. The location of the value in the memory is called a variable. అంతే కదా. ఈ దీనికి ఉన్న